system quieten பண்றதுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கிறது தான் வழக்கம். And she had undergone that treatment and she actually had a serious type of Guillain-Barré which was mainly affecting her muscles more than the feeling nerves. So அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க வந்து வெளியில வந்துட்டு இருக்கிற டைம்ல தான் she got admitted again. I think Dr. Sridhar will talk about that. So what we want to emphasize was because she had Guillain-Barré அதுலேருந்து அவங்க மெதுவா அதுலேருந்து ரிகவர் ஆயிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்க ஏற்கனவே கொஞ்சம் பலவீனமா தான் இருந்தாங்க when this happened. So that is what we wanted to emphasize. Thank you. So this is the how our breathing works. The diaphragm muscle works like the umbrella. Like when the umbrella flattens, like on the right side of the picture, air enters the lungs, and when it opens up, the air is pushed out. Now, for somebody to breathe, we need good lungs and also good diaphragm. But she had a double whammy. The Guillain-Barré syndrome had affected the muscles and made her weak. Her breathing was already difficult. On top of it, the COVID affected the lungs, and she had two problems, each of which was enough to cause a prolonged stay on the ventilator. And what we did was, once she went on the ventilator, we had to do a tracheostomy, which is an opening in the windpipe, to help keep her conscious and help her to come off the ventilator. So during the time that she was in the ventilator for several weeks, she was fully conscious and gradually coming off the ventilator, which was a fight. Now the next slide is a little bit medical here. So while they're in the ventilator, we try and take them off the ventilator. So one of the criteria to say that they are not able to breathe is the bottommost one, which says they're breathing at a rate of 30 to 35 times a minute. Normally you and I are breathing about 10 to 15 times a minute. If you climb the stairs and come, you'll be breathing 30 times a minute. If when we take them on the ventilator, they are breathing more than 35 times a minute, they say, okay, they cannot breathe, we need to go back on the ventilator. But with her, her normal breathing itself was 40. So when we took her off the ventilator, she used to breathe 45 times to 50 times every minute. So it was a struggle, just like as if she's climbing a hill or running a marathon continuously. But if we followed this normal criteria, we would never have got her off the ventilator. We said, let her breathe at 45. And she was strong enough to continue breathing at 45. And gradually we started at 15 minutes, half an hour, 1 hour, 2 hours. Day by day, we were increasing her stamina. And she was able to finally come to a stage wherein she was able to breathe completely on the ventilator. So I don't think this is a great victory for medical science. I think this is a great victory of somebody's willpower, able to overcome not one but two life-threatening diseases and not giving up despite the struggles, daily struggles that she faced. And hats off to you for being able to do this. அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணுமா, அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போதே இன்னும் இம்யூன் சிஸ்டத்தை வீக்கன் பண்றது தான் Guillain-Barré ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ அந்த இம்யூன் மாடுலேட்டர்ஸ் வென் ஷி ஹேட் கோவிட் கொடுக்கணுமா வேண்டாமா அப்படின்ற ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டே doctors would do. We will discuss with the family. So finally we decided that Guillain-Barré syndrome was not, I mean it was at a tapered or a plateau stage la da irundhudu. It was not getting worsened, it was not worsening. So because it was not worsening, we actually withheld any further immunosuppression for her and continued treatment for COVID, just as Dr. Sridhar was explaining to you about how difficult it was to take her off the ventilator slow and steady. But in the end, I think patient's willpower was it is a super example of how a patient can fight anything that is thrown at them. So I think that is the gist of the story. So that is my take on this. அதான் அதோட வடக்கல்லையான திருத்தணியை மீட்டு கொடுத்தது மாப்போசி. அதான் இன்னைக்கு எல்லாரும் நம்ம இருக்கோம் இங்கே சென்னையை நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தலைநகரை மீட்டு கொடுத்ததும் பார்த்தீங்கன்னா மாப்போசி. அதான் புதிய தமிழகத்தின் தந்தையான மாப்போசி அவர்களின் அருமை புதல்வி எனது அன்னை மாப்போசி மாதவி பாஸ்கரன் அவர்கள் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 6ஆம் தேதி, இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும்னா அவங்க 6ஆம் தேதி இங்கே நைட் அட்மிட் ஆனாங்க. புவனேஸ்வரி மேடமும் ஸ்ரீதர் சாரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஏற்கனவே ஜிபிஎஸ் ஒரு கடுமையான ஒரு ரேர் இம்யூனிட்டி சிண்ட்ரோம் இருந்தது. அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அரசியலில் ரொம்ப தீவிரமாக இருந்தவங்க தான். கடந்த அக்டோபர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிபிஎஸ் சிண்ட்ரோமில் அவங்க பாதிக்கப்பட்டு அதுலேருந்து படிப்படியாக குணமாகி வந்துட்டு இருந்தாங்க.
ஆனால் ஃபெப்ரவரி மாதம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எங்கள் ஃபேமிலிக்கு ஒரு பெரிய பெரிய செட்பேக், அம்மாவுக்கும் ஒரு பெரிய செட்பேக். என்னன்னா கோவிடும் வந்தது. ஏற்கனவே புவனேஸ்வரி மேடம் சொன்ன மாதிரி அந்த ஐவிஐஜி எல்லாம் கொடுத்து அவங்க இம்யூன் சப்ரைஸ் ஆன ஸ்டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the COVID actually took its worst state. ஸோ அதில் it became really double blow for us. அதில் கோவிட்ல இங்கே வந்து அம்மா அட்மிட் ஆகிற சூழ்நிலை இருந்தது. மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா அம்மா வந்து ஒரு 7 வாரம் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சையில் இருந்தாங்க. அதில் வந்து 5 வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருந்தாங்க. அதில் ஒரு 4.5 வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வென்டிலேட்டரில் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் tracheostomy ப்ரொசீஜர் பண்ணி she was recovering. I mean, it's a big trauma for the entire family, where we all of us along with also been there and given her all the help and support. It was purely her courage and the willpower. அப்போசியாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய வரலாற்று நாயகர். அவருக்கு இருந்த வில் பவரில் அவங்களுக்கும் இருந்ததுனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால ரிகவர் ஆன முடிஞ்சது அப்படின்றத சொல்லுவேன். ஒவ்வொரு நாளும் நான் ஸ்ரீதர் சார், புவனேஸ்வரி மேடம் இங்கே எல்லாரையுமே பார்த்துட்டு அம்மாவை நேராக போய் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எப்படி தான் கை காமிப்பாங்க, நான் ரிகவர் ஆகி வந்துடுவேன் அப்படின்னாங்க. எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு. அதாவது முதல் வாட்டி அவங்களை ஐசியில் பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மா நீங்கள் கண்டிப்பாக தேவை, நீங்கள் திருப்பி வந்துடணும் அப்படின்றத நாங்கள் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லும் போதே அவங்க அந்த இதில் இருந்தாங்க. It's not easy at all. Someone who's been actually for 6 and 7 years, 7 weeks in an ICU, a mental state would go through, different types of swings. But அதை overcome பண்ணி அவங்க வந்து successful-ஆ வந்தது ஒரு பெரிய miracle. Great medical, team was here. My sincere thanks to Arvind sir, Sivaraman sir, Sridhar sir, Bhuneshwari madam, all the medical staff. See, I've been here. I've been in this hospital for the last, month back. I was here for at least 6-7 weeks, almost throughout the day. I've really observed the complete administration here, the medical team here. What a fantastic team they have. It's really mind-blowing. The amount of kindness, they show to each and every, a patient who's actually coming here. The amount of detail and care which they take to each and every, patient which is coming here. It may be an outpatient, OP patient, or someone who's getting seriously hospitalized. The amount of support actually, they're giving to the attenders and the family who's actually, coming here. It's highly, real appreciated. Hats off to, all of you. I should thank Hema also, who's sitting at the last. She's also a front runner in ensuring that, the hospital is, running at an optimum, expectation level, in terms of administration. So I really thank each and every one from the நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. இந்த காவேரி மருத்துவமனை ஒவ்வொருவருக்கும் இங்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். மருத்துவர் ஸ்ரீதரிலிருந்து, புவனேஸ்வரி மேடத்திலிருந்து என்னை கவனித்துக் கொண்ட அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Don't